Good morning, my dear S5 English students. Hope all are fine. And you are going to study your 5th semester and 6th semester this year. And you should be a bit more studious and energetic this year, then only you will get high marks. And in this year and in your 5th sem, you have to study an open course. You may have heard about this subject and this course, that is open course. And in open course, you have to study one program from a different academic field. And in our college, the available field for you is commerce, because we have only two courses here, English and commerce. So that our students, commerce students, are studying film studies. It's your subject, English subject, and you students are studying a commerce subject. So that's the peculiarity of this open course. Then hope that all of you are interested to study one commerce subject. Are you ready? Okay. And before starting this paper, I will introduce this paper to you, and the name of the paper is e-commerce. E-commerce. You know what is e-commerce? You know all those things, and we are practicing in our daily life. But we have to study certain theories and certain definitions in your subject, e-commerce. And before going to e-commerce, I want to tell you, or I want to explain you about commerce. Are you interested in commerce? And you have so many friends in commerce department, and you know through them what is commerce. Can you explain commerce? And in the discussion session after this playing of this video, I will ask you questions and I will ask you a definition of commerce. So please study the definition, and not definition, it is just an explanation of commerce. And what is commerce? Commerce means, and in your opinion, it may be something related to goods, marketing, purchase, sales. Okay, all these words are related to commerce, you know. Okay, then the definition and the meaning of this commerce, I have already written it in the blackboard. You can see it here. Okay, I will just read the meaning of commerce. Commerce is that part of business which is concerned with the exchange of goods and services, and includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. Okay, once more I will read the meaning of commerce. Commerce is that part of business which is concerned with the exchange of goods and services, and includes all those activities which directly
or indirectly facilitate that exchange. Okay, and from this sentence, I think you got some idea about commerce. You have some idea, then it's a little more idea is produced through this sentence. Okay, then here it is said that it's a part, commerce is a part of business. Business, you know what is business? There are so many types of business, and while we are going to or coming from college, we are seeing so many shops. All those shops are doing, in those shops there are some business is doing. Okay, then that is business, and business may be related to the exchange of goods and services. Goods and services. And what do you mean by goods and services? And what is the difference between goods and services? For example, in a stationery shop, they are dealing with goods or service? They are dealing with goods. The peculiarity of goods is that they are tangible, and we can see it, we can touch it. Tangibility means we can see it, we can touch it, we can add it, we can measure it. That is the peculiarity of goods. Then there is services also. The business may be related to services. Insurance companies are doing business. I am saying an example. Insurance companies are doing business. Then they are exchanging not goods, they are exchanging only services, and insurance is an important type of service. But they are doing a business. Okay. Then transportation, buses. Private bus and public buses are there. They are also doing business. That means transportation is a business, but they are not exchanging goods there. They are exchanging a service there. Transportation is a service. So business may be related to goods and services. Business which is concerned with the exchange of goods and services. Commerce is a part of business which is concerned with the exchange of goods and services, and includes, and in this commerce we are including all those activities which are directly and indirectly facilitating those exchange. ആ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ സഹായിക്കുന്ന ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും ഇറ്റ്സ് എ കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി. എക്സ്ചേഞ്ചിനെ സഹായിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാണ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ബിസിനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. For the exchange of goods and services, transportation is an essential thing. Transportation എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? For delivering goods to the consumers, for getting raw materials from the suppliers, we need transportation. We may use rail transport, trains may be used, and we can use aeroplanes, air transport can be used. And we can use water transport. Okay, and we can use the normal transportation method is road transport. Okay, then all these measures, this transportation is a facilitating service here, and it facilitates the exchange possible. It's a commercial activity. Transportation is a commercial activity. It's also a service. Okay, then this commerce includes all those activities
which facilitates the exchange of goods and services. Okay, primarily commerce means the exchange of goods and services. In one simple sentence, we can explain commerce as the exchange of goods and services, and all activities related to the exchange of goods and services. That is commerce, and it's a broader subject, and you have to study so many things in commerce. But here in your open course, you have to study e-commerce. It's only a recent origin, not a recent, we cannot say it like that. And it has been originated 20-25 years back. E-commerce as a concept and as an important function of commerce. Then you have studied what is commerce. Commerce is a broader subject, and all those trade and all those businesses and all those exchanging activities, buying, purchasing, selling, and all those type of contracts, warehousing, transportation, insurance, and all those facilitating functions, all these activities are included in commerce. And but I have previously told you that in this e-commerce ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു 25-30 ഇയേഴ്സിന് ബാക്കിൽ മാത്രം വന്നൊരു ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമേഴ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what will be e-commerce? Commerce is related to exchange of goods and services. And then what will be e-commerce? E-commerce means the expansion of e-commerce, all of you know, that is electronic commerce. You know it? You all people, all students are doing e-commerce daily. We are purchasing goods, we are purchasing articles through mobile phones by using various applications. Okay, it's a part of e-commerce. So you know and you have practiced this e-commerce, but you have to study it theoretically. That is the importance of this topic or this paper, e-commerce. Then we can write it in one sentence. What is e-commerce? Can be like commerce. It can be written in one sentence. That is, e-commerce is buying and selling of products and services. E-commerce is buying and selling of products and services. And also one more thing is there, also information via computer networks. That is e-commerce. You know that. എങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട, പേപ്പറിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എഴുതണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. പ്ലീസ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ നോട്ട്ബുക്ക് so that you can study it very well. So e-commerce is related to the buying and selling of products as well as services and information with the help of or via computer networks, especially internet. So that is e-commerce. Okay, so we have studied what is commerce, and you have studied, you know, what is e-commerce. And in this paper, in this subject, you have to study 3 modules. 3 important modules you have to study. And the first module is Introduction to E-commerce, and in this chapter we are studying the various basic features of e-commerce, various systems of e-commerce, then the advantages of e-commerce, the disadvantages of e-commerce, and what is its difference with the traditional commerce.
സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമേഴ്സിൽ നിന്നും എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇ കോമേഴ്സിനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ. ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക? by exploring the chances of possibilities of internet, by exploring the chances of various applications, how we can open a market, an e-commerce market. So that is given in your second module, especially by designing an attractive website, and through that website how we can market our products and services. Okay, so that is the second module, and in the third module we can see a special system which facilitates this e-commerce, that is e-payment system. And there are so many names we are meeting here, that is e-cash, e-wallets, e-checks. There are so many systems used in e-payment, and we have to study all those payment systems, online payment systems. Okay, so these are the three important modules you have to study, and weekly you will have 2 hours for e-commerce, and these hours are handled by me as well as Minimol Miss. ഞാനും മിനിമോൾ മിസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നല്ല മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക. മാക്സിമം കോപ്പറേഷൻ. നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ്, സഹകരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, അറിയാം. എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ കോഴ്സ് പഠിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു വിഷയം പഠിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ ഒരു വിഷമമൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലും അതിലെ ചില ടേമുകളും അതിൻ്റെ തിയറികളും അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. സോ അത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കരുതുന്നത്. സോ ensuring and expecting your maximum cooperation in this class. I have already begun with the definition and the mean. Definition ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ, ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും, ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലൊന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു മീനിങ് ആണ്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പർച്ചേസ്. ഇറ്റ് മീൻസ് പർച്ചേസ് എന്നുള്ള വാക്കല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സർവീസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ്. ഓക്കെ, ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയാലും അതും നമ്മൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. സോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെയും കൂടി അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ എന്തിലൂടെ, through computer networks, it is known as e-commerce. Okay, then commerce കഴിഞ്ഞു, e-commerce കഴിഞ്ഞു, and we can see what all activities are included in this e-commerce. എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്? You can write this as the heading in your notebook. What are the activities included in e-commerce? എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യും e-commerceൽ? As a customer, we can make orders to our suppliers. It's an important activity. അല്ലേ? ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, യു നോ ദ ടേം കസ്റ്റമർ. ഹു ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ? നോ. ആരാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? വാങ്ങിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കേൾക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ്. കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് കുറച്ചും കൂടി അധികം കേൾക്കുന്നു, അവർ പഠിക്കുന്നു, ശരി തന്നെ. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു
കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്കൊരു സാധനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവനം സർവീസോ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് മേക്ക് ദെയർ ഓർഡർ. എസ്പെഷ്യലി അതൊരു റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ അല്ലേ, നമ്മളത് മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. യു ഷുഡ് ഗീവ് ദ നെസസറി ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇന്ന ഗുഡ്സ് ഇന്ന സമയത്തേക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിമാൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഓർഡർ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മേക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ദ കൺസ്യൂമർ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർഡർ കൊടുക്കുക. ഇനി ഓർഡർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ത്രൂ ദിസ് ഇ-കൊമേഴ്സ് സിസ്റ്റം അല്ലേ. അതായത് ടേക്ക് ഡെലിവറി മീൻസ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക, ഡെലിവറി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് കിട്ടുക അല്ലേ. വേരിയസ് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, ആ നെറ്റ്വർക്ക്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട, നമ്മൾ കടയിലേക്ക് പോകണ്ട, നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ്ട, നമ്മൾ നമ്മുടെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഗുഡ്സ്, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സർവീസസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്? ഇ-കൊമേഴ്സ് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് മാത്രം മതിയോ? നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തു, സാധനം നമുക്ക് കിട്ടി, അവസാനിച്ചോ ആക്ടിവിറ്റീസ്? ഇല്ല. വി ഷുഡ് റെമിറ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം. പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെമിറ്റ് ചെയ്യണം. വാങ്ങിച്ച വയൽ ചെയ്ത സേവനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊടുക്കണം. ആ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദിസ് ഇ-കൊമേഴ്സ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ്സ് another important activity. And the next important activity is after sales services. You know what is after sales services? What is after sales service? എന്താണ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സെയിൽസിന് ശേഷമുള്ള സർവീസ്. അത് ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ബൈ ദി സപ്ലയർ. നമ്മളൊരാൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു, അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തു? കൊടുത്തു. പ്രൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സംഗതി നമ്മുടെ കൈവശമായി, നമുക്കത് യഥേഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യാം? ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം നമുക്ക് ആ വസ്തു ആരാണോ തന്നത്, നേരത്തെ ഞാൻ അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു, സപ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം, സപ്ലയർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം, എന്ത് പേരിട്ട് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം it is his duty to take or to give the necessary after sales services. You may have heard about guarantee, warranty. Okay, guarantee, warranty എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തിരി അധികം പൈസ വരുന്ന ഫ്രിഡ്ജോ വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് അവർ തരാറുണ്ട്. ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബില്ലിൽ തന്നെ അവർ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക് തരും. എന്നിട്ട് പറയും ഇതിന് 1 year ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്, 2 years ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. ഗ്യാരണ്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇതാ വസ്തു ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ചീത്തയാവുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് അവിടെ കൈമോശം വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ സെല്ലർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ്സ്, ഫ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ സെല്ലർ ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു റീപ്ലേസ് ദാറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി. ഓക്കെ, ബട്ട് വാറണ്ടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാറണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഗ്യാരണ്ടിയുടെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാറണ്ടിക്ക് ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടാറില്ല, വാറണ്ടി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വാറണ്ടി മാത്രം കിട്ടുന്നത്? റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരില്ല സപ്ലൈ. എന്ത് കുഴപ്പം വന്നാലും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാത്ത ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിന് വാറണ്ടി, അതായത് വാറണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 2 വർഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, റിപ്പയർ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആര് ചെയ്തു തരും? സെല്ലർ ചെയ്തു തരും. ബാക്കിയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും അയാൾക്കില്ല.
സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോ ഈ ഗ്യാരണ്ടിയും ഈ വാറണ്ടിയൊക്കെയാണ് എവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഈ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്. അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്യുന്നു, അതോടുകൂടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും പല ഷോപ്പേഴ്സും പല സെല്ലേഴ്സും എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്. അങ്ങനെ ഒരു അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം, അത് അവരുടെ നിന്ന് പൈസ ചിലവാകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ട്. സോ ദേ ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ നമുക്ക് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി, അതായത് ഗുഡ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴി അതിലൂടെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ, ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എനിത്തിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസുകൾ അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ് ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള റിയൽ ടൈം റെസ്പോൺസസ് അറിയാൻ വേണ്ടി കൂടിയുള്ള ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില വഴികൾ നമ്മളവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് കൺസ്യൂമർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ പ്രിഫറൻസ്, അവർ എന്തിനാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദെയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ്, വാട്ട് ആർ ദെയർ പ്രിഫറൻസസ്. അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രിഫറൻസ് ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇന്നത്തെ പ്രിഫറൻസ് ഒരു സെല്ലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത്രയും റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാർഗ്ഗം. Okay, so all these activities can be done through our e-commerce. So that is the importance of e-commerce. Almost all commercial activities can be done. നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം, ശരി, സംഗതികളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം, പക്ഷെ പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നടത്തും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം nowadays we can remit our payment through various channels. There are so many applications we are using for the remittance of our payments. Okay, so ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ത് കാലം. ദെൻ ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡിങ് ഇ കോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ going to the next topic, that is important features of e-commerce. What are the important features of e-commerce? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ? എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്? The first important feature is that we are conducting, while doing this activities, we are conducting all those activities through computer networks. If we are not using computer networks, we cannot call it as e-commerce. കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസറീസിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓൺലി ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇ കോമേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ ഇ കോമേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് this all type of e-commerce businesses are doing with the help of computer networks, and there is no need of physical interactions. The seller and the buyer, there is no need of interaction or face-to-face conversation, face-to-face contact between the seller and the buyer. All those things
are given in the websites, are given in the computers, so the consumers can read all those things, and only if they are interested they can order for their goods. So that is a peculiarity. So computer networks and lack of physical interaction, it's a first important feature of this e-commerce. And the second important feature is that you should not go to as a consumer. It's this e-commerce is a simplest method. Why? Here there is no importance for the location. If we have all those gadgets, we are in a position to accept all those informations. There is no importance for the location. എവിടെ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ്. എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും എവിടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ടും വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദോസ് കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പുറത്ത് പോവുകയോ ആളെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കുകയോ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ all of us are living in such a good environment, such a good era. Okay, then so there is a second feature important, that there is no importance for the location. And the third important feature is that in e-commerce we can install and we can utilize certain standard methods, tools and techniques. Standardized methods can be used and it can be accepted all over the world. It can be utilized all over the world, whether it is in India or in America or in London, at anywhere it can be accepted as a standard method. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ആ കടയിലത്തെ ഒരു സെല്ലറോട്, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ സ്വഭാവം, അയാളുടെ മൂഡ്, അയാളുടെ എന്താ പറയുക അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ആ ട്രേഡിൽ വ്യത്യാസം വരും. അയാളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ടോൺ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വേ ഓഫ് സ്റ്റൈല്, നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ടോൺ, നമ്മുടെ സംസാര രീതി, നമ്മുടെ ആ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഈ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയാണ്. സോ അവിടെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസോ സിറ്റുവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സോ അവിടെ കടന്ന് കയറുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. So we can all those standardized methods can be accepted. Standardized tools and techniques can be accepted through this e-commerce. It's an important matter. And next one is that always in e-commerce we can facilitate an advanced type of interaction. Advanced, a gentle and a modified and an enhanced method of interaction can be developed through e-commerce or through internet. Advanced type means we can know the suggestions, we can know the preferences, we can know the complaints, and we can identify the recommendations of our customers in a decent manner or in an advanced manner. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിൽ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതേസമയം ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും അവരും തയ്യാറും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം we people, that means the sellers or producer, they are also ready to interact with them. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദിസ്
commerce. Okay, and next one is that വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് we can personalize our messages. Personalize. And what do you mean by personalizing? Personalizing means according to the taste and according to the needs of different persons. When we are giving them messages, when we are giving them certain communications, we can give them personalized communications. Different communications to different people or different customers. Here in this e-commerce, കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. We can design our web page like that. So different communications can be given to. So ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇറിറ്റേഷൻസും ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ അതിനും കൂടി സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഇ കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇ കോമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിങ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ആ ഒരു റീച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് റീച്ചിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. അതേസമയം ദിസ് ഇ കോമേഴ്സ് ഹാസ് എ ഗ്ലോബൽ റീച്ച്. Almost all the customers in the world, they are treated as one market, global market, international market. Then നമ്മളൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇ കോമേഴ്സ് നമ്മുടെ സഹായത്തിനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് വിഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓൾസോ. ആൻഡ് one more feature is there. It's the last but not least, the most important feature, that is it is the fastest as well as cheapest method in the world. Fastest as well as cheapest. You know that why it is fastest. At the same time, in 1 minute we can give the products to 100, 150, 200 or thousands of customers in 1 second. If it is traditional market, we may not have that much coverage of customers. And it's also cheapest method also. In traditional market, we have to design an outlet, we have to construct a building, we have to display goods in the shop, we have to appoint so many that enough number salespersons and all these things. And it's a bit cost increasing methods. And here in this e-commerce there is no need of constructing a building or constructing a shop, appointing so many salespersons, all those things. Here we have an application, we have a e-commerce technique, and we are using that technique. Installation of that technique or application may have some cost, may have incur some cost, but after that all those activities are faster as well as cheaper. No additional expense need to incur for those activities. Okay, so that is a ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടി
അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് സം ഫീച്ചേഴ്സ്, 8 or 9 features. They are, first one is that computer networks, computer gadgets is necessary for performing activities in e-commerce. And second one is location is not important in the case of e-commerce. Third one is that we can adopt standardized methods and techniques in e-commerce and it is accepted all over the world. And next one is that it has a global reach. This e-commerce activities has a global reach. And next important thing is that there is an enhanced method of interaction between the buyers as well as the sellers. And the next one, the sixth one is that the producers can send personalized messages to the customers. And the next one is that there is an enhanced business, there is the scope for enhanced business transactions through this e-commerce. And eighth one, we have explained that it is the cheapest and fastest method of transactions or a method of performing commercial activities. And I have explained 8 important features. I think you can understand it, and you have written the notes, I think. And in the class, after playing this video, I will ask you questions. So please study it well, study the features. And we are going to the next topic, that is I am going as a in the sequence of topics added in your syllabus. So, and our next topic is the difference between e-commerce and traditional commerce. We have already studied the features and meaning of e-commerce, so that we can explain the differences between traditional commerce and e-commerce. Okay, what are the differences between traditional commerce and e-commerce? And for to make your studies more clear, I have identified 9 important points of differences between e-commerce and traditional commerce. Okay, ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക. പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന അതേ മെത്തേഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സും നമ്മുടെ ഇ കോമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അല്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ. ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 9 ഡിഫറൻസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ യൂസിങ് കോമൺ മെത്തേഡ്സ് or by using traditional methods, especially face-to-face interaction method. But e-commerce is done or e-commerce is performed through computer gadgets, especially mobile phones, especially laptops, and especially this tablets, all those things. You know what are these gadgets. Okay, and without the help of these gadgets we cannot perform this e-commerce. Okay, then so in the definition itself there are some differences.
And the next difference is in the case of usage. ആരാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആർക്കാണത് വേണ്ടി വരുന്നത്, ആരാണ് ഇ കോമേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ആരാ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക? ഇ കോമേഴ്സ് will be performed by those person who wants to save money as well as time. And we have enough time, and if we have enough money, we need not perform all those commercial activities through e-commerce. We can go directly to the market, and we can go directly to our seller, and we can go directly to our customer in a traditional way. So there is no need of e-commerce. So that is the difference between the users, the characteristics of the users. So that is different. So that is given in the point usage. And next one is process. That is the third point of difference is process. ആരാണ് ഈ ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഹു ഹാസ് ദാറ്റ് മച്ച് നോളജ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓർ ഡിജിറ്റൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇ കോമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എ പെക്യൂലിയർ പ്രോസസ്, യു നോ. ബട്ട് this traditional commerce can be performed by any person having the common knowledge, and knowledge is not at all knowledge, studies or that things are not counted in this traditional method. So that's the difference in the process of e-commerce and traditional commerce. And we have already explained three points. First one is in the definition itself there is difference. And second one is usage different. Usage is different, at the same time users are different. And third one is the process is different. Okay, process means the process is completely a digital process in e-commerce, but in traditional commerce there is no need of digital knowledge, all these things. And the fourth one is mode of performing this e-commerce and traditional commerce. And you know this e-commerce is a completely electronic process. ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് മോഡാണ്, ഡിജിറ്റൽ മോഡാണ്. മോഡ് യു നോ ദ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡാണ്. അതേസമയം ഇങ്ങനൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ ഡിജിറ്റൽ മെത്തേഡേ അല്ല എന്തെന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡേ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ സംടൈംസ് ആഡ് these things in our traditional commerce, but completely ഒരിക്കലും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്കോ ഡിജിറ്റലോ അല്ല എന്ത് ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ദ ടൈം is the point of difference, the fifth point of difference between e-commerce and traditional commerce. ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് e-commerce is available at any time. It's available at round the clock, 24 hours, 7 days, you know. Then but traditional commerce, there are some limitations and there are some restrictions in the availability of time to perform those commercial activities, you know. ഓക്കെ, ടൈമിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ഏത് പാതിരയ്ക്കും എവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, പെർഫോം ചെയ്യാം. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോപ്പിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവില്ല. സോ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശീലങ്ങളുണ്ട്. അതേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്ലയർക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ ബിസിനസ് അവേഴ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോൺ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ അയാളുടെ എന്താ പറയുക ഫാമിലി ലൈഫിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പ്രവർത്തിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിലെന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്, എന്താ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇ കോമേഴ്സിലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല.
ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാണാമെന്നല്ലാതെ നമുക്കതിനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്കതിനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം വരുന്നില്ല. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, അത് നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ, നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം, വേണമെങ്കിൽ തുറന്ന് നോക്കാം, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അതൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കാണും. ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സി വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കടയുടെ ഉടമ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക്, ഇതല്ലേ. then we can സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. So that is the difference in time in the case of this e-commerce and traditional commerce, not in time, in purchase. And next one, involvement, consumers involvement. Next point of difference is involvement. How much the consumers are involved in their purchase process. എത്രത്തോളം അവർ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ-കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് നമുക്കത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാനോ, ഞാൻ എന്താ പറയുക, മിക്സി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു, മിക്സി തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. അത് ഓൺലൈനിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറൊരു കമ്പനിയുടെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ നിറമോ ക്വാളിറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും എനിക്ക് കമ്പയർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇ-കോമേഴ്സിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സിനേക്കാളും എന്താണ്, കുറവാണ്. ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം നമ്മളതിൽ ആഴത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. സോ അതിൽ അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും, സെല്ലേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഒരു പർച്ചേസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നടക്കുള്ളൂ. സോ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്. എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സാണ്. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇ-കോമേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഒറ്റ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ, ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇ-കോമേഴ്സ്. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറിപ്പോയൊരു 10 കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊരു നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ്. ഒമ്പതാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്രമാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് മെയിൻ്റനൻസ്. ഈ കൊമേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അത് മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സെല്ലേഴ്സ്, പരിചയമുള്ള സപ്ലയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും, അത് ഇ-കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അത് വേറെ കാര്യം. ഇനി ഈ മെയിൻ്റനൻസ് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇ-കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സും വെബ്സൈറ്റുകളും അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയറാണ്. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സിന് വേണ്ട വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങും ഷോപ്പും അതിന് വേണ്ട എംപ്ലോയീസും അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ ടേമിനെ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കണക്കാക്കാം. 2 രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ രീതി ഇ-കോമേഴ്സിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് കുറവാണ്. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സിൽ അത് കൂടുതലാണ്. അതേസമയം ഈ മെയിൻ്റനൻസിന് തന്നെ വേറൊരു ടേമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതായത് ഇ-കോമേഴ്സിൽ നമുക്കത് ആ ഒരു ടെക്നോളജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈസിയറാണ്. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഷോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ? കാര്യമല്ല.
അത്രയും ഇപ്പോൾ കല്യാൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കല്യാൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, അവിടെ ഓരോ ദിവസവും ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ആ ഒരു സെറ്റപ്പും അവിടുത്തെ സെയിൽസ് പേഴ്സൺസും അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണ്, അത് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടർത്ഥത്തിലും മെയിൻ്റനൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കാണാവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ കോമേഴ്സ്, and the important different points of difference I will explain once more. First difference is in the case of definition, second one in the case of usage, third one in the case of process, fourth one mode of transaction, fifth one time available, sixth one purchase, seventh one involvement, eighth one business, and the last one we have explained in two different methods, that is maintenance. These are the 9 important points of differences between e-commerce and traditional commerce. So today in this class we have explained what is commerce, what is e-commerce, what are the important features of e-commerce, and also the differences between e-commerce and traditional commerce, and the rest of the syllabus and the rest of the chapters will be discussed in the next class. Thank you.